Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος έχουμε ταξιδέψει εδώ στο Λονδίνο για να δούμε τις νέες τάσεις του κλάδου συστημάτων ασφαλείας και πυρασφάλειας. This is a very growing sector where everywhere in all the countries security is becoming the main issue. The market is definitely evolving. The use of AI, artificial intelligence, is increasing every day. We want to show we are operational, we managed to relocate everything we do, and we are back up running and stronger than before, so we're really happy about it and showing that to the people. To show them the power and the capability and the quality, to the point that now we have two innovation vans travelling all the way across the UK and Ireland. Για πρώτη φορά μετά το πέρας της πανδημίας, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν τις καινοτόμες λύσεις καθώς και τα προϊόντα στην πυρασφάλεια και στην πυρανίχνευση. Μείνετε συντονισμένοι στα social media μας καθώς και στο site μας security-report.gr αλλά και στο TechMail για να μαθαίνετε πρώτοι από όλους τις εξελίξεις στην πυρανίχνευση και στην πυρασφάλεια.